Okay, Assalamualaikum and hi semua. So let us continue with chapter 7.3 Solubility Equilibria. Okay, so kalau kamu perasan kan chapter 7 ada 7.1, 7.2, 7.3, 7.1 kita dah habis. Tapi saya terus pergi kepada 7.3 dulu. Lepas tu nanti akhir last kali baru saya akan masuk balik 7.2 lah. Okay, alright. So our learning outcome for today adalah you should be able to define solubility, molar solubility and solubility product. So ada 3 benda lah yang kamu kena boleh define. Okay, and then calculate KSP from the concentration of ions and vice versa. Okay, so now you have to calculate the value of KSP. Before this kita ada jumpa KC, KP, KA, KB. So sekarang kita jumpa satu benda yang lagi baru, iaitu KSP. Kena boleh kira daripada concentration ion yang dibagi ataupun vice versa. Okay, and then predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compound by comparing the value of ionic product QSP to KSP. Okay, so kiranya sekarang kamu kena predict possible tak ada precipitation. Precipitation tu adalah mendakan. Okay, so kalau nak predict precipitation, kena compare value QSP dengan KSP. So, sama macam before this, kita ada Q, kita ada K kan. Okay, so sama juga ini. And then next, define and explain the common ion effect. Okay, so kalau ada common ion, apa effect dia? Macam tu. And then perform calculation related to common ion effect. So, bila ada common ion, dia ada effect dia. So, kita nak tengok effect tu jadi apa, kita kena buat pengiraan lah. Okay, alright. So, itu briefly about what we will learn in this chapter 7.3. So, let us start with definition. Okay, so next kita tengok definition of solubility. Okay, so definition, the amount of solute required to form a saturated solution in a specified quantity of solvent at a given temperature. Okay, so first kena faham solute and solvent ni. So, recap back in chapter 1, kita mula-mula belajar. Let's say you have a beaker of air gula. Air gula tu adalah solution. Okay, so how to prepare air gula? You will need solvent and solute lah. So, the solvent here is air. Okay, bukan air. And then solute kita adalah gula lah. Okay, in this case. So, hopefully kamu boleh make sense the definition antara the difference between solute and solvent. And then next, kalau definition ni nak faham dengan lebih senang, dia macam solubility ni apabila kamu, contohlah kamu ada 1 liter of solvent. Okay, for example water ke. Okay, and then berapa banyak solute yang boleh dissolve dalam solvent tu, itu kita panggil solubility. Okay, so that's why the unit is gram per liter. That's mean berapa banyak solute dalam unit gram yang boleh soluble dalam 1 liter solvent kamu. Okay, alright, ataupun gram per dmq. Right, and then solubility depends on temperature. Okay, next one is molar solubility. Okay, so for molar solubility actually lebih kurang dengan solubility, cuma unit dia lain. Okay, sebab dia ada perkataan molar depan ni. So, the number of mole of solute present in 1 liter of saturated solution. If you look carefully at this definition, actually this one macam pernah dengar. So, this is definition of molarity kan. So, lebih kurang memang macam molarity lah. Okay, so berapa banyak mole solute yang boleh soluble dalam 1 liter solution. Kalau tadi apa beza dia? Tadi dia dalam gram. Berapa banyak gram yang boleh dissolve dalam 1 liter. Ini berapa banyak mole yang boleh dissolve dalam 1 liter. That's why the unit is mole per liter. So, if the question asks you to determine molar solubility, you have to give answer dalam mole per liter ataupun mole per dmq. Jangan bagi dalam ni lah. Okay. Alright. And then next one, solubility equilibrium. Okay, so dah ada perkataan equilibrium. Kalau ada perkataan equilibrium, that mean you can imagine ada satu equation reaction and equation tu ada reversible arrow. Okay, hopefully by now you can differentiate lah benda ni. Okay, so the equilibrium between undissolved solid, solute and aqueous ion form. Okay. So, kalau contoh ini, okay, ini silver chloride solid. Okay, ini silver chloride ni ionic compound. So, dia dissolve slightly in water. So, dia akan dissociate to form Ag plus ion aqueous and Cl minus ion aqueous. So, equilibrium tu tercapai apabila ada Ag plus ion, Cl minus ion dan ada juga AgCl ion in equilibrium. Okay.
So equilibrium itu solubility equilibrium lah, equilibrium antara undissolved solute ini, okay, and then aqueous ion form ini, okay. Alright, and then saturated solution. Okay, tadi kita ada jumpa perkataan saturated solution over here, okay, tapi saya tak explain lah apa benda tu saturated solution. In Malay, saturated means tepu, okay, solution yang tepu, okay. So kenapa dia tepu? Okay, a solution that contain a maximum amount of solute dissolved at a given temperature. So kiranya saturated solution tu, kalau saya cakap okay, solution ni dah saturated, that means solution ni dah maximum lah amount of solute yang dissolved dalam solution tu. Okay, so kiranya kalau kamu tambah lagi solute, what happen adalah dia akan berlaku precipitation. Okay, so saturated solution ni adalah satu solution yang amount of solute yang dissolved dalam tu dah maximum. Okay, you cannot add. Kalau kamu tambah boleh, tapi masalah dia akan ada precipitation. Okay, so at this point the undissolved solute, okay, undissolved solute this one lah, okay, and then the dissolved solute are equilibrium. Okay, so yang dissolved solute dia jadi ion lah. Okay, so dalam keadaan ni pada saturated, so dia dah equilibrium lah. Just nice. Okay, and then solubility product KSP. Okay, so kalau ada perkataan K ni, hopefully you can relate back to KA, KB, KC, KP before this lah. Sama juga formula dia, the product of the molar concentration of ion involved in the equilibrium is raised to power of its stoichiometric coefficient in the equilibrium equation. So, samalah formula macam before this. Contoh, okay, kita ada this equation here and we want to determine the solubility product for this equation. So, kita kena tulis equation dululah, KSP kan. Solubility product tu KSP ya. Okay, so KSP equal to concentration Ag plus darab dengan concentration Cl minus. Sepatutnya bahagi dengan concentration AgCl. But, as you can see, the AgCl adalah solid. So, kita tak include solid dalam kita punya equation. Okay, so KSP equal to ini je lah. Ion dia darab. Power dia, power stoichiometry. Since ini 1, so ini pun power 1 lah. So, tak ada beza pun. Alright, so that is how we can write KSP. Okay, so settle. Next, kita move to example. Alright, so example, ada 4 example here. So, let us try example 1 first. Okay, for example 1, write the expression for solubility product KSP and state its unit. Okay, so please erase this part. State its unit ni, macam saya cakap before this lah, KA, KB, KC, KP semua tu pun ada unit sebenarnya. Tapi, macam nak, unit dia berubah untuk setiap kali reaction yang lain. So, for your syllabus, kita keluarkanlah unit tu from kamu punya syllabus. Okay, so you don't have to write unit for KSP. Alright, so kita tulis je lah equation dia. Okay, so ini sama juga. Depan ni solid, so kita tak ambil kira lah. Kita akan ambil aqueous sahaja. So, if we write this answer, KSP equal to concentration of Mg2 plus. Okay, over here dia ada 3 kan. So, to the power of 3 and then times with concentration of PO4 3 minus. Okay, ada stoichiometry dia 2. So, to the power of 2. Okay, so jangan terlupalah benda-benda tu. And then next one, KSP equal to concentration Ag plus to the power of 2. Okay, sebab dia ada 2 depan. And then times with concentration S2 minus. Okay, kali ni to the power of 1 sahaja. Okay, so that is our answer for example 1. Okay, so tak adalah susah pun kan. Ini just nak remind balik how to write equation expression for KSP. Okay, next kita pergi pada example 2. Kita dah nak start buat pengiraan. We want to determine solubility product and solubility later on. Okay, so let us start with this one. Okay, the solubility of PbI2 is ini. Calculate its solubility product. Okay, so solubility product here maksudnya dia suruh kamu cari KSP. Okay, so nak cari KSP ataupun nak deal dengan soalan solubility ni, kamu kena boleh tulis equation.
Okay, equation macam equation ni tadilah. Macam equation ni. Okay, so kena boleh tulis. So PbI2. Okay, PbI2 kalau dia dissociate, dia akan form. Okay, PbI2 tu memang solid lah. Sebab ini kalau kamu tanya saya macam mana Miss tahu solid. Sebab ini we are talking about solubility kan. So benda yang awal tu, yang tu dalam solid. Solid pula. Solid. Sorry. So arrow dia reversible. Okay, sebab apa reversible? Sebab ini solubility equilibrium kan. So and apart from that, not all solid ni dissolve. Bukan semua solid ni soluble in solvent. Sebab tadi awal-awal kita cakap, ini kita kira KSP ni sebenarnya pengiraan untuk benda yang ionic compound yang slightly soluble in water. That's mean dia soluble but slightly, sikit. So we want to check on that one lah. So that's why arrow dia reversible. That's mean ada yang soluble, ada yang masih kekal sebagai solid. Okay, so Pb2 plus equals plus I minus equals. Okay, so this one balance your equation. PB 1 je tak ada masalah, tapi I ada 2. So 2I minus. Okay, and then settle our equation. So next kita kena buat sikit lah macam I stable tu. Bukan I stable pun, dia sikit je. Okay, so ini saya akan letak sini stoichiometry dia 1 je. Sini S, sini S, sini 2S. Okay, why 2S? Sebab sini ada 2 dekat sini. So 2S. S tu sebab apa? Solubility. Miss, kalau kamu tanya saya, Miss, kalau saya tak nak guna S, saya nak guna X. It's up to you. Boleh je guna apa pun. Cuma saya usually I will set my mind lah. If this is question about solubility, then I will use S. Easier for me to macam ingat lah ini solubility punya soalan macam tu. Okay, and then next we want to determine solubility product, which is KSP. So we should write the formula for KSP. In this case is Pb2 plus ion to the power of 1 times with concentration I minus ion. Tapi dia ada stoichiometry dia 2 kan. So need to the power of 2. Okay, and then KSP equal to, substitute nilai S kita tadi. Concentration Pb2 plus is just S. Okay, concentration of I minus ni adalah 2S. So kita pun masukkan 2S. And don't forget, over here ada power 2. So jangan lupa. Okay, so KSP equal to 2S squared dengan S ni lah. Okay, so kita nak cari KSP. So kita kena tahu what is S. So dekat sini dia dah bagi tahu sebenarnya. Initially dia ada cakap solubility of PbI2 adalah 1.2 exponent negative 3 mole per dm3. Okay, so nilai ini, okay, this value here actually adalah nilai S, solubility. Okay, so substitute je lah 1.2 exponent negative 3 times with 2 times 1.2 exponent negative 3 to the power of 2. Okay, square lah. Okay. Alright, so tekan calculator. Ambil jawapan dia and you should get 6.91 exponent negative 9. Okay. So solubility product for example 2 adalah 6.91 exponent negative 9. Okay. Right. So saya recap balik. So soalan ni dia bagi kamu solubility. Okay. So this solubility is nilai S lah. Alright. And then dia kata calculate solubility product. Solubility product is KSP. So kita tahulah ini equation dia. So nak obtain this equation, kamu kena ada equation dululah. Okay. So that's why kena buat equation ni. And please remember, ini solubility ionic compound ni dia slightly soluble. So arrow dia reversible. That's mean ada yang ada yang tak soluble, ada yang soluble. Okay, and then from this equation kita dapat formula KSP, and dekat sini pun kena tulis lah, ini ikut stoichiometry dia S, and then ini ada 2, so 2S, and then substitute nilai S tu. Lepas tu solubility ni adalah nilai S, so kita pun substitute lah masuk dalam, so kita dapat KSP, ini nilai dia. Okay, simple. Alright, next kita pergi kepada example
3. Okay, so example 3, the solubility product KSP is this value. Okay, so kali ni lain sikit. Dia bagi kita KSP, tapi dia minta kita cari solubility. Okay, so dia minta kita cari solubility of CaCO3 dalam gram per dm cube. So terbalik daripada tadi. Right now, the question give you KSP and dia nak kamu cari S. Okay, tadi dia bagi S, dia minta cari KSP. Okay, so let us try this question. So, sama jugalah. We need to write equation first. Okay, so CaCO3 solid dissociate to form Ca2 plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Okay, so this one. And then kita nak cari solubility kan S. So kita pun tulislah sini. Okay, ini stoichiometry dia 1. So S. Ini stoichiometry dia pun 1. So S. Ini stoichiometry dia pun 1. S. Okay, so please make sure your equation is balanced jugalah. So memang somehow this equation ni memang dah balance. Okay, so lepas tu kita pun tulislah formula KSP. Okay, so KSP in this case equal to concentration of Ca2 plus to the power of 1 times with concentration CO3 2 minus to the power of 1. Okay, so value KSP yang dia bagi dekat kita, boleh substitute terus, 2.8 exponent negative 9. Okay, and then Ca S. And then ini pun S. Okay, so 2.8 exponent negative 9 equal to S squared. So solubility equal to square root lah. Okay, so square root 2.8 exponent negative 9. Then you should get 5.29 exponent negative 5. Okay, so unit dia yang ini molar. Okay, so kenapa saya tahu molar? Sebab kat sini kita tak disuruh determine unit KSP lah. Okay, tapi dia bagi kat sini unit KSP is M squared. Okay, so M squared bila kita square root kan. Okay, so tinggallah M. Okay, so tapi soalan ni nak dalam unit gram per dm cube. So far yang kita dapat ni, kalau kita tulis balik, ini adalah 5.29 exponent negative 5. Molar ni adalah mol per dm cube. Kita soalan nak dalam gram per dm cube. Okay, so in this case, so macam mana nak dapatkan gram per dm cube? Okay, so tips dia adalah, okay, so solubility in gram per dm cube. So how to obtain? Kita ambil tadi, solubility kita tadi. (5.29 exponent negative 5 mol per dm cube darab dengan molar mass of CaCO3. Okay, so CaCO3 molar mass dia dapat 100.1 gram per mol. Okay, so kena darab dengan molar mass. Okay, so times with molar mass. Okay, so kena darab dengan molar mass. Sebab kalau ikut logik, kamu tengok unit dia. Okay, so ini mol per mol dengan mol can cancel out lah. Mol per mol cancel out. So tinggallah unit gram per dm cube. So ingat kalau soalan minta solubility in gram per dm cube. Okay, so kamu ada dalam mol per dm cube, kamu kena darab dengan molar mass. Okay. So solubility equal to, saya dapat 5.29 exponent negative 3 gram per dm cube. Okay. Ataupun kalau nak round off dia, ada yang nak round off 5.30 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So this question sama juga macam tadilah. Okay, cuma dia terbalik kali ni. Dia bagi kita KSP, dia suruh kita cari solubility, tapi dia cerewet sikit, dia suruh minta cari solubility dalam gram per dm cube.
So cara dia adalah kena darab dengan molar mass. Okay, please make your own notes about this one. Okay, settle. Next, kita move to example 4. Okay, so example 4, solubility product untuk CaCO3 adalah ini, CaF2 adalah ini. Okay, so kalau soalan yang bagi data macam ni, ini solubility product untuk CaCO3 is this values here. Kalau untuk CaF2, nilai dia yang ini. Okay, the molar solubility, apa ni soalan kata? Oh, calculate the molar solubility for each calcium salt and then which salt is more soluble. Okay, so soalan bagi KSP. Okay, so ini KSP, ini pun KSP. Tapi dia minta molar solubility which is value of S. Okay, and molar solubility means unit dia mole per liter ataupun mole per dm cube lah. Okay, so now kita dah tahu apa yang kita nak cari. Okay, so kita kena cari S dulu. So ada dua benda dekat sini, maksudnya dua pengiraan lah. Okay, so kita kena buat dua equation. First, let us start with CaCO3. Okay, so kalau CaCO3 first, this one. Okay, so dissociatekan dia. CaCO3 solid. So, saya tahu ada student yang mungkin dia rasa macam mana Miss tahu kalsium ni Ca2+, macam mana Miss tahu carbonate CO3 tu minus. Okay, ini back to zaman kamu sekolah dulu masa SPM tu. Sebelum tu kamu kena hafalkan ion Ca berapa, ion sodium macam sodium Na+, Mg2+, Ca2+. So macam mana tahu benda tu? Lagipun kalsium berada di group tu, so dia Ca2+ lah. Okay, so tapi apart from that, you have to remember, kena hafal ni. Kalau kamu Google, cari ion punya jenis-jenis ion ni, so kamu hafal je. Okay, alright. So next, kita back to this one. So now kita dah ada equation. So what we need to do adalah tulis macam biasalah, S ikut stoichiometry dia, and then next is KSP equal to concentration Ca2+ times with concentration CO3 to minus to the power of 1. Okay, so value KSP given adalah 8.7 exponent negative 9 equal to S times with S. Okay, so unit dia sini, kamu tengok mole kuasa 2 dm negative 6. So ini sebenarnya nilai ni kuasa 2 lah. Okay, so kuasa 2 jadilah mole kuasa 2 dm negative 6 kan. Actually ini adalah molar squared je pun. Okay, so ini adalah molar squared. Okay, so square root your answer, then you should get 9.33 exponent negative 5 molar. Okay, so that is solubility untuk CaCO3. Okay, so kita kena buat benda yang sama untuk CaF2 pula. CaF2. Okay, so kalau CaF2 sama juga, dissociatekan dia. CaF2 solid, dissociate to form Ca2+ aqueous plus with F minus aqueous. So there are 2 fluorine there, so make sure you write 2 here. Okay, and then over here is S, 2S. Okay, so again, write down the KSP equation. KSP equal to concentration of Ca2+ to the power of 1 times with concentration of F minus to the power of 2 because of the stoichiometry 2. Okay, and then plug in the S value there. Okay, S value, S dulu. Okay, so S times with 2S squared. Okay, so ini 2S, lepas tu squaredkan lagi. Alright, so lepas tu kita boleh solve teruslah ni. Okay, so KSP kita yang diberi dekat soalan is 3.9 exponent negative 11. And sama juga, ini adalah, ini mole kuasa 3. Okay, mole kuasa 3 maksudnya ini adalah M cube lah.
Okay, so 2s squared is 4s squared. 4s squared times s is 4s cube. Okay, so tekanlah calculator. So dapatlah s, cube root kan this one. So you should get, okay, so saya cube root kan, saya dapat 2.14 eksponen negatif 4 unit dia molar. Okay, so ini adalah untuk CaF2. So kita dah settle soalan yang first, dia suruh kita cari molar solubility. Okay, ini memang molar lah sebab ini mole per liter kan unit dia. Ini mole per liter. Okay, so settle, and then which salt is more soluble. So kalau kamu perasan, ini CaCO3, ini CaF2. So dia tanya antara dua salt ni, dua-dua kalsium. So which one is more soluble? Okay, so nak determine solubility, kita akan tengok dekat nilai solubility lah. So this value of solubility here, ini exponent negative 5. Saya usually I will look at exponent dululah. Ini exponent negative 4. So which one is bigger? Okay, so yang exponent negative 4 is bigger. That means in 1 liter of solvent, CaF2 boleh dissolve sebanyak 2.14 exponent negative 4 mole of solute. Okay, so maksudnya banyaklah mole of solute yang boleh dissolve in 1 liter solvent untuk CaF2 berbanding dengan CaCO3. CaCO3 can just dissolve 9.33 exponent negative 5 mole of solute per liter. So kiranya sikit je solute yang boleh dissolve per liter. So soalan tanya which one is more soluble? So the answer is CaF2. Okay, so ingat kalau nak determine solubility, we need to look at the value of S. Okay, jangan tengok nilai KSP. Okay, don't look at the KSP value. Alright, so we need to write down the answer. Okay, so molar solubility, okay, ataupun value of S for CaF2 is higher than CaCO3. Okay, therefore CaF2 is more soluble. Okay, alright, so this is our answer lah. Okay, and then tadi saya cakap jangan guna KSP kan, so ini pun kita write down juga. Okay, so important. Okay, don't use KSP to compare solubility of salt. Use solubility as or molar solubility. S jugalah, sama lah kan. Okay, so guna solubility atau molar solubility. Okay, so done example 1 until example 4.